When the world is still asleep, they're already at work. A nurse's calm voice, the first touch of reassurance, a technician's precision, setting the stage for a flawless procedure, a physician assistant connecting the dots, ensuring nothing is missed, the surgeon, every move calculated, every decision critical, an anesthesiologist guarding every breath, every heartbeat, and the silent strength of housekeeping, making safety invisible but constant. Behind the scenes, the CSSD team works in silence, sterilizing, packing, protecting. Every instrument, every time, spotless, safe, ready. It's not just surgery. It's teamwork, it's trust, it's tireless dedication. This is how an operation theater works. Good afternoon, everyone. Today, me and my team going to elicit the workflow inside the OT. Let me introduce my team members. Rakshit, orthopedic surgeon. Aditya, assistant surgeon. Dr. Sanjana ma'am is anesthetist. Meghala, scrub nurse. Roja, circulating nurse. Priyanka, my ward nurse. Technicians, Mr. Elumalai and Mr. Vignesh. At last, our patient, Mrs. Sangeeta. This is how our OT inside looks like. Calling the patient to OT. Hello, good morning, Mr. MS Hotel in the Roja patient. Mr. Patient name is Sangeeta, poster for right total knee replacement under Dr. Rakshit sir admit ஆயிருக்காங்க. Patient ready sister? Ready sister? Consent வாங்கிட்டீங்களா? வாங்கியாச்சு sister. Clearance வாங்கிட்டீங்களா sister? வாங்கியாச்சு sister. Blood reports, radiology reportsலாம் வாங்கிட்டீங்களா? வாங்கியாச்சு sister. 9 o'clock poster சொல்லிருக்காங்க. 8:30 ship பண்ணிடுங்க sister. Okay sister. Thank you sister. Thank you sister. Patient come to OT. Receiving the patient. மேம் குட் மார்னிங், என் பேர் ரோஜா சரிங்களா? நான் ஓடி ஸ்டாஃபு. சர்ஜரி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் நான் உங்கள் கூட தான் இருப்பேன், பயப்படாதீங்க. உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். Sangeeta. என்ன ஏஜ்? 55. என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறாங்க? முட்டிக்காலில் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறேன். எந்த சைட் பண்ண போகிறாங்க? ரைட் சைட். ஓகே மேம், கை காட்டுங்க, ஐடி பேன் மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன். சிஸ்டர் ஐடி பேன் செக் பண்ண சிஸ்டர், சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். Patient name Miss Sangeeta. மிஸ் சங்கீதா, 55 years female. 55 இயர்ஸ் ஃபீமேல். UHID யூஹெச்ஐடி 9000 9000 30 30 55 55 94 94 under Dr. Rakshit. அண்டர் டாக்டர் ரக்ஷித். என்ன சிஸ்டர் ரெகுலர் ஐடி பேன் போட்டிருக்கீங்க, பேஷண்ட்டுக்கு அலர்ஜி எதுவும் இருக்கா சிஸ்டர்? Seafood allergy இருக்கு sister. மேம் உங்களுக்கு சீ ஃபுட் அலர்ஜி இருக்கா மேம்? ஆமாம், சீஃபுட் அலர்ஜி மட்டும் இருக்கு. ஓகே மேம், கை உள்ள வச்சுக்கோங்க. மேம் கண்ணில் எதுவும் லென்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா? இல்லை பல் சொத்தை இல்லைன்னா பல் எதுவும் கட்டியிருக்கீங்களா? இல்லை, அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. லாஸ்ட் மீல் எப்போ சாப்பிட்டீங்க? நைட்டு 10 o'clock சாப்பிட்டேன். ரெகுலராக எதுக்காச்சும் மாத்திரை எடுத்துக்கிறீங்களா? சுகருக்கும் ப்ரெஷருக்கும் எடுத்துக்குவேன். இன்றைக்கி மார்னிங் எதுவும் தரல. ஜுவல்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்களாம்மா? ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. கவுன் மட்டும் தானே போட்டிருக்கீங்க? ஆமாம். உங்கள் கால் மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன், சைட் மார்க் பண்ணியிருக்காங்களான்னு. Stand over sister. சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். NPO from 10 pmலேருந்து இருக்காங்க. மைக்ரோஷில் பாத் எடுத்திருக்காங்க. பிஃபோர் ஷிஃப்டிங் யூரின் வாய்ட் பண்ணியாச்சு சிஸ்டர். இன்வெஸ்டிகேஷனில் எக்ஸ்ரே ரைட் நீ இருக்குது வித் ரிப்போர்ட் வச்சுருக்கோம். இசிஜி எக்கோ பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டர். ஆல் பிளட் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது சிஸ்டர். மார்னிங் 6 o'clock CBG 250 இன்ஜெக்ஷன் ஹியூமன் ஆக்டபிட் சப்கியூரனஸாக 10 unit அனஸ்தட்டிக்ஸ் ஆர்டரில் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க, கொடுத்தாச்சு சிஸ்டர். மார்னிங் டேப்லெட் டெல்மா வந்து வித்வால் பண்ணியிருக்கோம். பிபி 128 இருந்ததால் வித்வால் பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டர். 1 unit PRBC ரெசர்வேஷன் பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டர். அனஸ்தீசியா கன்சர்ன் வச்சுருக்கோம். சர்ஜரி கன்சர்ன் வாங்கியிருக்கோம் சிஸ்டர். கிளியரன்ஸ் இருக்குது சிஸ்டர். ஷிஃப்டிங் நோட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் சிஸ்டர். Good morning, Ma. Anesthesia doctor, Dr. Sanjana.
லாஸ்ட் டைம் உங்கள் ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் செக்கப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, ஸ்பைனல் அனஸ்தீசியா கொடுக்க போகிறோம் இந்த சர்ஜரிக்கு. உங்களுக்கு பெயின் எதுவும் இருக்காது, அந்த இன்ஜெக்ஷன் பிறகு பெயின் எதுவும் இருக்காது, கால் மறுத்துரும். ஓகே, பார்த்துப்போம். த்ரோத் த சர்ஜரி உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் பார்த்துப்போம், வரி பண்ண வேண்டாம். ஓகே. குட் மார்னிங் மேம், நான் அனஸ்தீஷியா டேக், என்னோட நேம் விக்னேஷ். ஸோ அனஸ்தீஷியாவுக்கு உங்களுக்கு ஃபென்டனைல் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங் பெயின் கில்லர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த மெடிசன் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து தான் வாங்குகிறோம். ஸோ வித் யுவர் கன்சர்ன் இது உங்களுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண உங்களோட சிக்னேச்சர் தேவை மேம். எஸ் மேம், தேங்க்யூ மேம். பக்கத்தில் ஒரு டேபிள் இருக்குது, அதில் வந்து பொறுமையாக நகர்ந்து போங்க. சின்ன டேபிள், ஒரு நிமிஷம் மேம், பொறுமையாக நகர்ந்து. மேம் தள்ளிக்கோங்க. Okay, here how many IPSD goal involved in this scenario? We want answer from the juniors, especially our nurses. How many IPSD goal involved in this scenario? The sign-in process has done. Anyone. First, how many IPSD goals are involved? What is the goal? First goal, identify the patient correctly. Then only one goal are involved. Second one, improve effective communication. You've seen anesthetist, patients have spoken each other, the technician, nurses, wardness and OT nurse, everyone involved in this scenario, no? So the effective communications are also involved. Then third, any volunteers, please. That is the fourth one, right? Third one, improve the safety of high alert medications. அவங்க சொன்னாங்கல்ல சுகர் லெவல். Somebody stand up and tell what was the high alert medication? Fentanyl consent. அதுக்கு முன்னாடி patient கிடைச்ச medication. Insulin. Very good. Then fourth one, ensure right patient, right site, right surgery. Fifth one, the reduce the risk of healthcare associated infection. என்ன பண்ணாங்க? What they did? The hand. The final one, reduce the risk patient harm resulting from falls. What they did? Side rails? Exactly. Then shifting the patient to OT. ஓடி உள்ளே போகிறோம்மா, பயப்படாதீங்க, எல்லாம் பார்த்துக்கலாம், நல்லபடியாக முடியும் எல்லாம். வணக்கம்மா, டாக்டர் அக்ஷித். ஆல் ஓகே? இப்போ உங்களை உள்ள ஷிஃப்ட் பண்ணி அனஸ்தீஷியா கொடுக்க போகிறோம். டோன்ட் வரி, வி வில் பி வித் யூ த்ரூ அவுட். சரிங்களா? பக்கத்தில் ஒரு ஆப்ரேஷன் டேபிள் இருக்குது, அந்த டேபிள் சின்ன டேபிள், பார்த்து பொறுமையாக நகர்ந்து போங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ரெண்டு கையும் சைடில் வச்சு பாருங்கள் மேம். சின்ன டேபிள் சென்டராக இருக்குங்களான்னு மட்டும் பாருங்கள். ஓகே மேம். ஸ்லீவ் லூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு சின்ன இன்ஜெக்ஷன் போடணும், ஃப்ளூவிட்ஸ்லாம் கொடுப்போம். இப்போ நீங்கள் ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கீங்களா, பெயின் கில்லர்ஸ் அதெல்லாம் இது வழியாக தான் கொடுப்போம். ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன், won't be very painful. மானிட்டர்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். நான் போய் ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டு வரேன். பிபி, பல்ஸ் ஆக்ஸ் எல்லாம் போட்டுடுங்க. ஓகே மேம். மேம் கையில் பிபி கஃப் கட்டிக்கிறோம். 5 minutes ஒன்ஸ் டைட்டாகி லூஸ் ஆகும். ஸோ பயப்பட வேணாம். விக்கி மேம்க்கு கவுன் கொடு. கவுன் க்ளவ்லாம் ஓப்பன் பண்ண.
உட்காந்துக்கலாமா நீங்க? இப்போ என்ன கேட்டேன்? மேம் ஆன்டிபயோட்டிக் இப்போ கொடுத்துடலாமா மேம்? எஸ், we can give the antibiotic. ஆன்டிபயோட்டிக் டைம் நோட் பண்ணுங்க. சிஸ்டர் ஆன்டிபயோட்டிக் டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஜெக்ஷன் செஃப்ராக்சைம் 1.5 கிராம். எக்ஸ்பைரி நவம்பர் 2026. உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்க ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசன் தரோம். ஸோ உங்கள் கொஞ்சம் வாய் கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும். ஓகேங்களா? Simultaneously, our scrub nurse getting ready for the case. இன்ஜெக்ஷன் எமிசெட் கொடுத்துடு விக்கி. வாமிட் எதுவும் வராமல் இருக்க இன்ஜெக்ஷன் தரோம். இன்ஜெக்ஷன் லிக்னோகைன் 2%. எக்ஸ்பைரி நவம்பர் 2026. Injection bupivacaine heavy, ma'am. Expiry November 2026. Injection fentanyl. Expiry December 2026. உட்காரலாமா? இப்போ ஹெல்ப் பண்றோம் உங்களுக்கு. அந்த சைடு திரும்பி உட்காந்துக்கணும். ஓகே மேம் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறேன். எழுந்து கொஞ்சம் உட்காருங்க. உங்கள் 2 காலும் என் சைடு தொங்க போட்டுக்கோங்க. உங்க பேக் க்ளீன் பண்றேன். ஆன்டிசெப்டிக் வச்சு சில்லுன்னு இருக்கும், பயப்படாதீங்க. ஒரு சின்ன ஊசி போடுறேன், லோக்கல் அனஸ்தீசியா. இதுக்கப்புறம் மருத்துவம், வலி இருக்காது. இப்போ மருந்து தர போறேன். அப்படியே இருங்க, அசையாதீங்க. கால் மருத்துடும், நீங்க அப்படியே படுத்துக்கலாம், வலி எதுவும் இருக்காது. அப்படியே இருங்கம்மா, அப்படியே படுத்துக்கோங்க. பிபி 1 மெஷர் பண்ணுங்க. மேம் ஸ்கிரீன் போட்டுக்கிறேன் மேம். சிஸ்டர் ட்ரெஸ்ஸிங் காஸ் ஸ்பஞ்ச் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணுங்க. லைட் காஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்க சிஸ்டர். மேம் உங்களுக்கு ஓட்டியில் குளிராமல் இருக்க வார்மர் ஷீட் ஒன்று போட்டுக்கிறோம் மேம். மேம் டூனிகெட் அப்ளை பண்ணிக்கோ மேம். சார் டூனிகெட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வாங்க சார். கவுண்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் டவுன் 1 2 3 4 5. சிஸ்டர் லைட் காஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. 1 2 3 4 5. போர்டில் எழுதிடுங்க சிஸ்டர். சிஸ்டர் லைட் கொடுங்க. போர்டில் எழுதிடுங்க. சிஸ்டர் எர்த்தபேட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் லெஃப்ட் சைடு கால்ப் மசிலில். சார் டூனிகெட் அப்ளை பண்ணியாச்சு சார். வெரி குட். ஓகே பொசிஷன் போட்டுடலாமா சார்? பொசிஷன் பண்ணுங்க, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே சார். பொசிஷன் பண்ணியாச்சு, நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். சார் நான் பிரபான் சார். Start with cloud.
மேம் ரிலாக்ஸாக இருங்க மேம், பயப்பட வேணாம். கால் ரெண்டு மறுத்துருச்சிங்களா? கால் கொஞ்சம் தூக்குங்க, லெஃப்ட் லெக் தூக்குங்க. ஓகே ஓகே. விக்கி சுகர் செக் பண்ணிடலாம். 2 hours ஆயிடுச்சு. மேம் ஒரே ஒரு ப்ரிக் மேம், சுகர் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் மேம். 150 மேம் சுகர்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. சேஞ்ச் த ஃப்ளூயிட்ஸ். போடுங்க சிஸ்டர். சிஸ்டர் டைத்ரிமே செக்ஷன் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே தேங்க்யூ ப்ரோ. சார் ப்ரெஷர் எவ்வளோ சார் செட் பண்ணிக்கிட்டோம்? சார் டூனிகெட் இன்ஃப்ளேட்டட் 300 ப்ரெஷர் ரைட் சைடு லெக் சார். டைம் அவுட் சார். Good morning, ma'am. Good morning, sir. Myself, Roja, I am the circulating nurse. I am A-class scrub nurse. Dr. Sanjana, anesthetist. Sir, name of the patient, sir. Name of the patient was Sangeeta. Name of the procedure plan, sir. Right total knee replacement. Is the correct site and prepared and raped, sir. Yes, right side prepared and raped. Expected duration of surgery, sir. 1.5 hours. There is anything unique or non-routine about the surgery, sir. Implants are kept ready, sir. Essential imaging displayed in the lobby, sir. Antibiotic injection Supasab 1.5 gram IV given, sir. Ma'am, from anesthesia side, anything unique or non-routine about the surgery, ma'am? Diabetic hypertensive. Okay, ma'am. 1 unit PRBC reserved, ma'am. Patient known of seafood allergy, ma'am. Sterility confirmed, sir. 30/4/2025, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. கொஞ்சம் ஃப்ளோர்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. Ma'am, starting. Incision time please note. Noted, ma'am. ட்ரில் செக் பண்ணிக்கோங்க. Receive. Femur jig. எனக்கு கொஞ்சம் மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது. ஓகே, வரி பண்ணாதீங்க. ஆப்ரேஷன் வைக்கணும். Trial please. Size 3 right, sir. Femur size 3 right. சரி ஓகே. Perfect. Cement பண்ணுங்க. Size 3 here, sir. Perfect. Sir, original implants வாங்கிடலாம். வாங்கிடலாம் sister. Femur component size 3. Tibial size 3. Femur component size 3. Tibial insert size 3. Size 3 right femur open பண்ணுங்க sir. Check பண்ணிக்கோங்க. Expiry date. Femur size 3. Expiry date 12/2025. Okay, sir, open பண்ணுங்க.
ஓகே சார். இப்போ சிமெண்ட் போடுறாங்க. நம்ம ஃப்ளூயிட்ஸு, எமர்ஜென்சி மெடிசன், டீஃபிப்ரிலேட்டர், அனாஃபைலாக்சிஸ் கிட் எல்லாம் ரெடியா? எஸ் மேம், எல்லாம் ரெடி மேம். ட்ரக்ஸ் லோட் பண்ணியிருக்கா? எஸ் மேம். ஓகே. ஓகே சார். சிமெண்ட் டைம் 2 minutes சார். சிமெண்ட் டைம் 10 minutes சார். சிமெண்ட் டைம் 12 minutes சார். Perfect, okay. Wait பண்ணுங்க, check பண்ணிக்கலாம். No hyperextension. Perfect. சரி, okay. All right, prepare for closure. Time? 12 minutes முடிஞ்சு சார். Okay, sister. Local infiltration, get it ready. 20 ml, 0.2 open. Sister, mopping pad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 mopping pad காட்டுங்க sister. 9, 10. Okay, sister. Lined gauze 1, 2, 3. 2 gauze காட்டுங்க sister. 4, 5. Okay. Counts correct, sir. Counts correct, ma'am. ஆல் ஓகே இல்லை, எதுவும் டிஸ்கம்ஃபர்ட் எதுவும் இல்லைல்ல உங்களுக்கு? ஓகே, யுவர் ஃபைன், வைட்டல்ஸ்லாம் ஸ்டேபிள். ஓகே, முடிக்க போகிறாங்க, ட்ரெஸ்ஸிங் போடுறாங்க. ரெடி சார். சார் டூனிகேட் டீப்லேட்டட் சார். 1 hour 30 minutes ஆகுது சார். சிஸ்டர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சார். சங்கீதா, சர்ஜரி முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா? உங்கள் ஃபேமிலிட்ட நான் வெளில பேசிடுறேன், வார்டில் வந்து பார்க்குறேன். ஓகே? Distal pulse felt. Sir, actual procedure performed, sir. Right total knee replacement. Okay, sir. Thank you, sir. Attendance call பண்ணிடுங்க. போஸ்ட் ஆப் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே. Thank you. Okay, post op. Shifting the patient to post-operative ward. Then OT cleaning. After surgery, washing the instrument and sent back to CSS. Ma'am, operation முடிஞ்சிடுச்சு. கை மேல வச்சுக்கோங்க, அந்த டேபிளுக்கு நகர்ந்து போயிடலாம். பசிக்கிற மாதிரி இருக்குது. நான் இப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்டுக்கு. ஒரு 1 hour கழிச்சு உங்களுக்கு ஃப்ளூயிட்ஸ் ஏதாவது தரும். தண்ணி ஃபஸ்ட்டு குடிங்க. வாமிட் இல்லைன்னா நீங்கள் ஏதாவது மில்க் ஏதாவது குடிக்கலாம். அது பிறகு லஞ்ச் ஆஃப்டர் 1 hour யூ கேன் ஹேவ். ஓகே, பெயின் ஏதாவது வந்தால் சொல்லுங்கள். வில் கிவ் யூ சம் பெயின் கில்லர்ஸ். இந்த ஐவி லைன் போட்டோம்ல, அது வழியாக வில் கிவ் யூ சம் பெயின் கில்லர்ஸ். To cross the T's and dot the I's, we have a small video to enumerate the scope of an operating room nurse. In the critical environment of the operating theater, every second matters, and every role is essential. At the center of this precision-driven space is the operation theater nurse. An OT nurse is responsible for preparing and maintaining a sterile, safe surgical environment. This includes checking and organizing instruments, equipment, and ensuring all protocols are strictly followed. During procedures, they act as the surgeon's right hand,
anticipating needs, managing tools, and monitoring the patient's condition with unwavering attention. After surgery, their role continues with post-operative care, ensuring the patient's stability, updating medical records, and facilitating smooth handovers. With a blend of clinical expertise, attention to detail, and calm under pressure, operation theater nurses are key to safe, efficient surgical care. So thank you everybody for your attention. Dr. Tilaka, who's helped us get Karkandhu to a flying start, has taken time off from her work to come here. So we'd like to hear from you, Tilaka. Thank you, sir. How much time do I have? Yeah, okay. Very good afternoon to all of you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for calling us back. So I think this is one of the most realistic simulation experiences that I have had, because I, for one, started thinking like an anesthetist, because I started wondering why her heart rate was increasing as and when the procedures were happening. So, Fake procedure. yeah, that's how patients feel. That's exactly how patients feel. So, for one, if somebody who's sitting here feels that way, then I can only imagine how people standing there. So, I think hats off, ma'am, for this and the entire team. I think this is one of the best simulation experiences that I have never created a more realistic simulation experience than this. Anita is the one who planned the entire thing. I only crossed the T's and dotted the I's. So, I just wanted to tell one true incident that really made this teamwork important in Operation Theatre. So, this happened in 2005. எத்தனை பேருக்கு தமிழ் தெரியாது? Super. So 2005 there was one case which happened in NHS. It's a very famous it's a very famous case for a not so great reason. So Mrs. Elaine ஒருத்தங்களுக்கு sinus problem இருந்தது. She was 37 years old. And ரெகுலரான சைனஸ் சர்ஜரி ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சர்ஜரி கிடையாது இல்லையா. ஸோ ஷீஸ் அ மதர் ஆஃப் 37-year-old lady was taken up for sinus surgery. உள்ள when they started inducing for anesthesia, the plan was to put in a laryngeal mask airway. போட முடியல. ஸோ இமீடியட்டாக என்ன ஆயிடுச்சு, anesthetist wanted to intubate. And the anesthetist was a very senior anesthetist. 16 years experience உள்ள ஒரு anesthetist. He's trying to intubate a very, very good anesthetist with a absolutely clean track record. Intubate பண்ண முடியல, நிறைய கமோஷன் இருக்கு. ஸோ பக்கத்து ஓட்டிலேருந்து ஒரு anesthetist வந்துட்டாங்க. பக்கத்து ஓட்டியில் இருக்க anesthetist, இந்த anesthetist and the ENT surgeon who is 30 years experience. You can imagine how much experience the entire team is carrying. 3 பேரும் இன்டிபேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க, டீசாச்சுரேட் ஆகிறாங்க பேஷண்ட், திரும்ப இன்டிபேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க, டீசாச்சுரேட் ஆகிறாங்க. ஃபார் அபவுட் 35 minutes they tried like this. And then they decided to awaken the patient because எதுவுமே பண்ண முடியல. தென் அந்த பேஷண்ட்டை முழிக்க வைக்க ட்ரை பண்ணாங்க. அப்புறம் ரிகவரி ரூம் ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பிகாஸ் ஆஃப் த கிரானிக் ஹைபாக்சியா ஃபார் 35 minutes she suffered brain damage. 13 days later she died. ஸோ இப்போ ஆப்வியஸ்லி இந்த இன்சிடெண்ட் என்ன நடந்தது ஓட்டிக்குள்ளன்னு தே ஸ்டார்டட் டூயிங் அ ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ். என்ன நடந்தது ஓட்டிக்குள்ள டெக்னிக்கலாக இன்டிபேட் பண்ண முடியாத ஒரு அனஸ்தட்டிஸ்ட் இல்லை, ரெண்டாவது அனஸ்தட்டிஸ்ட்டும் இல்லை. ஆனால் அந்த 3 பேரும் சேர்ந்து இது என்ன, இப்போ ஒரு ஒரு நார்மலாக ஒரு ஓட்டிக்குள்ளே இருக்கிறவங்க ஒரு அனஸ்தட்டிஸ்ட்க்கு இது தெரியும். இந்த சிச்சுவேஷன் என்னதுன்னா, cannot intubate, cannot ventilate. இன்டுபேட்டும் பண்ண முடியல, வென்டிலேட்டும் பண்ண முடியலங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன். இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் நடக்கலாம், யாருக்கு வேணால் நடக்கலாம், அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது. பட் இது cannot ventilate, cannot intubate சுச்சுவேஷன் தாங்கிறத யாருமே வாய்ஸ் அவுட் பண்ணவே இல்லை. அந்த ஒரு விஷயத்தை யாருமே சொல்லவே இல்லை.
அதனால யாரோட மைண்டுமே அந்த அல்காரிதம்க்கு போகவே இல்லை. அவங்க வேற எதுவுமே ட்ரை பண்ணலை. திரும்ப திரும்ப இன்டுபேஷனை மட்டும்தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா ஒரு பதட்டத்தில் இவங்க 3 பேரும் கம்யூனிகேட்டே பண்ணலை. இஎன்டி சர்ஜன் அனஸ்தட்டிஸ்ட் கிட்ட பேசல, ஃபர்ஸ்ட் அனஸ்தட்டிஸ்ட் செகண்ட் அனஸ்தட்டிஸ்ட் கிட்ட பேசல, திரும்ப திரும்ப பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஒரே விஷயத்த பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஃபிக்ஸேட் ஆகிட்டாங்க. நம்ம எப்படியாவது இந்த பேஷண்ட்டை இன்டுபேட் பண்ணி ஏர்வே செக்யூர் பண்ணணும். ஃபிக்ஸேட் ஆகிட்டாங்க. பேசிக்கில் முடிஞ்சிச்சு. வேறஸ் நர்சஸ் டீமில் கேட்டப்போ தேர் வர் 3 more nurses இன்சைட் தட் பிளேஸ். அவங்க கிட்ட கேட்டப்போ அந்த கதையே வேறு மாதிரி இருந்தது. ஒன் ஆஃப் த நர்சஸ் ஸோ இதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, டாக்டர்ஸ்க்கு அவேர்னஸ்ஸே இல்லை, இந்த சீரியஸ்னஸ்ஸே அவங்க அவேராக இல்லை. அப்படியே அவேராக இருந்தாலும் அவங்க தான் கம்யூனிகேட் பண்ணலை. தே டிடன்ட் டிக்ளேர் இட் டு த என்டையர் ஓடி தட் தேர் வாஸ் அ ப்ராப்ளம். நர்சஸ் கிட்ட கேட்டப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஒன் ஆஃப் த நர்சஸ் இன் 6th minute, 35 minutes they were struggling. In 6th minute, she got a tracheostomy tray inside where there's an ENT surgeon and announced that I have the tracheostomy trolley ready. She announced, but nobody listened to that announcement. They did not listen to what she said. One more nurse at the 10th minute went, called the ICU and said, we have a problem, we are shifting one patient to ICU. Came back and announced that in the patient வந்து ஐசியூக்கு வருவாங்கன்ட்டு. ஆனால் the way the team looked at her, she felt that she was overreacting. She went back and cancelled that ICU bed. This patient was shifted to the recovery room for 1.5 hours. The patient ultimately died, and this patient's husband was a pilot. What he did was, instead of suing them, instead of getting all of this into trouble, he understood that இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் பிரச்சனையே கிடையாது. இது வந்து ஒரு நான் டெக்னிக்கல் பிரச்சனை. இது வந்து டீமுக்குள்ள கோஆர்டினேஷன் இல்லாததுனால, கம்யூனிகேட் பண்ணாததுனால, பீப்புளோட வாய்ஸ் ஹர்டாக இல்லாததுனால நடக்கிற ஒரு விஷயங்கிறத பண்ணி தான் they introduced these team trainings within NHS. That is after 2005 only all of this started in a big way. Crew resource management, crisis resource management, எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ராங்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் a sad story behind what happened. So fast forward to another 20 years. இன்னைக்கு ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Suppose, say for instance, we are going to operate on a tumor that is surrounding the aorta and the IVC. It's a very difficult surgery. அந்த டிஃபிகல்ட்டி அந்த டீமில் எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்? சர்ஜனுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா அவங்க தான் பேஷண்ட் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அனஸ்தட்டிஸ்ட்டும் அது தெரிஞ்சிருப்பாங்க, பிகாஸ் தே வுட் ஹவ் எவாலுவேட்டட் த பேஷண்ட். Who else in the team will definitely know that this is a difficult case? நர்சஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்குமா? கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்குமா? இல்லை ஷுட் நோவா? யூஸ்வலியா, occasionally-ஆ, always-ஆ? Always. Then you are an amazing place. I really should clap. Technicians-க்கு தெரிஞ்சிருக்குமா? Definitely. எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும்? We have all discussion after the PAC. Anesthetist will discuss with the. Who discusses? Anesthetist will discuss with. Difficult intubation, difficult airway, everything will discuss prior. Then we have to get ready for. So if it's a normal airway, but surgically it's a difficult case. It's a normal airway, surgically it's a difficult case. Then definitely the surgeon or anesthetist will discuss. Will discuss to whom? So how many times in the last 1 month have you sat down as a team prior to surgery and discussed a difficulty? Raise show of hands. I am not blaming any of you because I don't do this. I don't sit with, I'm not giving major anesthesia these days, that's a different story. But when I was doing anesthesia and when I knew this also, very occasionally did I do this. So I'm not blaming anybody, I'm not trying to put anybody in a fix. What I'm trying to tell is,
ஒரு who is the most important person there? There are surgeons, anesthetists, staff nurses, technicians, எல்லாருமே இருக்கும். Who is the most important person? அவ்வளோதானே, அவங்களுக்காக தானே வந்து எல்லாமே நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ அவுட் ஆஃப் ஆர்டினரின்னு எந்த கேஸ் இருந்தாலும், டெக்னிக்கலி ஆர்டினரி கேசஸ்க்கு கூட இதெல்லாம் பண்ணணும். ஏன்னா ஆர்டினரின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது மெடிசனில். எனி லேப் கோலி கேன் பிகம் அ நியூமோதோராக்ஸ், கேன் பிகம் அன் ஏரம்போலிசம். அங்கே வந்து அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, இப்போ நாங்கள் சிமெண்ட் போட போகிறோம், தட் சிமெண்ட் கேன் பிகம் எனி திங். எட்ஸோ நார்மல் கேஸ், நார்மல் பேஷண்ட் அப்படின்ற ஒன்று அனஸ்தீசியாலையும் சர்ஜரிலையும் ஒரு அக்யூட்டான கேர் கொடுக்குற ஒரு இடத்துல கிடையவே கிடையாது. ஸோ டெக்னிக்கலி எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் நம்ம உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பட் நம்மளோட கல்ச்சரில் அது கிடையாது, நமக்கு அவ்வளோ டைம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒரு வாரத்தில் ஒரு கேஸாவது அவுட் ஆஃப் ஆர்டினரி பண்ணுவோமா? மினிமம், நான் சொல்கிறது ரொம்ப மினிமம். ஸோ நான் 2 விஷயம் சொல்ல போகிறேன். இந்த 2 விஷயத்தில் எதை வேணால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒன்று, whenever any particular patient, either the patient's condition is out of ordinary. Say for instance, patient is having diabetes hypertension, இது எல்லாருக்குமே வந்துருச்சு, அதனால அது ஒரு அவுட் ஆஃப் ஆர்டினரி டயக்னோஸாக நம்ம எடுத்துக்க முடியல. SLE, COPD கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட், என்ன சார், CKD ஸ்லைட்லி அவுட் ஆஃப் ஆர்டினரி ஒருத்தங்க வந்துட்டாங்க பேஷண்ட்டாக கண்டிஷனோட. இல்லை சர்ஜிக்கலாக, அதாவது த டியூமர் இஸ் டிஃபிகல்ட், இல்லை த லம்ப் இஸ் அட் அ பிளேஸ் வேர் தி ஆக்சஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட், இல்லை ஐ எம் கோயிங் டு டூ அ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் பிகாஸ் இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை எனக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இது தேவை, இல்லைன்னா ஒரு நியூவர் டெக்னிக் ஏதாவது பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி. இட் குட் பி எனி திங். நியூவர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம், நியூவர் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம், புதுசாக ஏதோ பண்ணணும், ஏதோ ஒன்று, சம்திங் தட் இஸ் ஸ்லைட்லி அவே ஃப்ரம் வாட் வி ஆர் டூயிங் ஆன் அ டே டு டே பேசிஸாக இருந்துச்சுன்னா, briefing before the surgery, 5-minute briefing on, okay, see, I'm going to have a difficulty because of the tumor's location, because of the lump's location. ஸோ நான் இந்த இடத்துக்கு போகும்போது நான் சொல்லிடுவேன், ஏன் இது கஷ்டம் அப்படின்னா, ஏன்னா அது வெசல்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது, தேர் மைட் பி ப்ளீடிங், ஸோ வி எனிவேஸ் ஹவ் பிளட் அரேஞ்ச். பட் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன்னா யூ ஆல் வில் பி அலர்ட்டட். முடிஞ்சிச்சா? மொத்த டீமுக்கும் புரிஞ்சிருச்சு. ஷேர்டு மென்டல் மாடல், எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ஒரு கஷ்டம்தான், நம்ம அனாவசியமாக நம்ம டென்ஷன் படுத்தக்கூடாது, எக்யூப்மெண்ட்டை கொடுக்காம நம்ம எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணணும். அங்கே போகும்போது சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம பிளட் பேங்க்கில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோமா, பிளட் இருக்கா, எவ்ரிபடி இஸ் ஹேவிங் ஒன் மென்டல் மாடல் தர். ஸோ ஒன்று இந்த விஷயம் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து முடிச்சப்புறமா ஒரு 5 minutes இந்த கேஸில் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ரொசீஜரில் வாட் இஸ் ஒன் திங் தட் வீ குட் ஹவ் டன் பெட்டர். ஸோ அப்சல்யூட் 100 அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது இல்லையா. இப்போ இன்னைக்கு இதில் காமிச்சோம், எல்லாமே சூப்பராக தானே பண்ணாங்க, இதில் என்ன பெட்டராக பண்ண முடியும்? பண்ண முடியும், எல்லாத்துலேயுமே பெட்டராக பண்ண முடியும். தட் இஸ் வை குவாலிட்டி இஸ் நாட் அன் அச்சீவபிள் நம்பர். குவாலிட்டி இஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். அதை வந்து ஒரு நம்பரே கிடையாது. நம்ம இந்த பெஞ்ச் மார்க்குன்னு அச்சீவே பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் இன்னைக்கு இதை அச்சீவ் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு இதுக்கு மேலே அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அது ஒரு ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாமா, இல்லை இன்னும் ஃபாஸ்டராக பண்ணலாமா, இல்லை இன்னும் பேஷண்ட்டை மோர் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருந்துருக்கலாமா, இல்லை இன்னும் டீமுக்குள்ளே பெட்டர் கோஆர்டினேஷன் இருந்திருக்கலாமா, இல்லை இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்காக நம்ம ஓடி இருந்திருக்க வேண்டாமா, இல்லை 5 minutes முன்னாடி பேஷண்ட் வந்திருந்தால் நமக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்குமா, இல்லை க்ளீனிங் வந்து இன்னும் எப்படி குயிக்கராக பண்ணுறது, இன்னும் மோர் எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி பண்ணுறது, பேஷண்ட்டுக்கு குளிர்ச்சி அப்போ வாமரை நம்ம முன்னாடியே போட்டுருந்துருக்கலாமா, வாட் எவர் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத யோசிச்சுட்டு, there is no compulsion, there is no benchmark, there is no criticizing methodology there. அந்த ஒரு விஷயத்தை அடுத்த தடவையிலேருந்து எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் பண்ணோன்னா, then what it is called is debriefing for marginal gains. போன தடவை பண்ணதை விட 1% பெட்டராக அடுத்த தடவை பண்ண முடியுமா, இந்த தடவை பண்ணதை விட 1% பெட்டராக அடுத்த தடவை பண்ண முடியுமா. we are not looking at
100% improvement, 30% improvement, 40% improvement. 1% improvement நம்மளால பண்ண முடியாது. And this is a continuous, consistent and a sustainable exercise. அடுத்த பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணிட்டு வாமரை வந்து அதுக்கு அடுத்த பேஷண்ட்டுக்கு மறக்கிறது கிடையாது. சிஸ்டம் சேஞ்சஸை கொண்டு வருது. ஸோ இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஒன்று என்னன்னு உங்கள் டீம் தான் முடிவு பண்ணணும். And why I am telling about this is, சடனாக ஓட்டிக்குள்ள கொடுமையே என்ன தெரியுமா, கிரிக்கெட் விளையாடும் போது கூட இந்த பால் எப்படி வருதுன்னு சுற்றி பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், அந்த பேட்ஸ்மேனுக்கு புரியாது. அது அப்புறமா நம்ம இதை இப்படி அடிச்சுருந்துருக்கணும், இதை கரெக்டு வெளியிலேருந்து எல்லாமே தெரியும், அந்த இடத்துல இருக்கவங்களுக்கு அது புரியாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் எரர் நடக்கும்போது சுற்றி இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு தப்பு நடக்க போகுதுங்கிறது. லாப்ரோஸ்கோப்பியெல்லாம் வேறு வந்துருச்சா, இப்போ சுற்றி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஐயோ அங்கே வெசல் இருக்கே, அங்கே தூக்கிட்டு போகிறாங்களே, இப்போ வெட்ட போகிறாங்களே அப்படின்னு நமக்கு புரியும். நாட் தட் I'm absolutely not blaming the surgeon for. Sometimes you are so fixated on something else which is troubling you equally, because எனக்கு அந்த ட்ரபிள் இல்லை இல்லையா, எனக்கு சுற்றி இருக்க எந்த ஸ்ட்ரக்சரை பற்றியும் எனக்கு கவலை கிடையாது, அவங்களுக்கு எல்லா ஸ்ட்ரக்சரை பற்றின கவலையும் இருக்குது. பட் நமக்கு இது தெரியும். ஸோ திடீர்னு ஒரு நாள் ஓட்டிக்குள்ளே வந்து அது அப்படி இருக்குது அப்படின்னு வாய்ஸ் அவுட் பண்ணணும்னா, ஒன்று அதை வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுற ஆளுக்கு அது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். செகண்ட், அது அந்த இப்போ நான் ஏர்வே டீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன், மேம் நீங்கள் பொசிஷன் ஒழுங்காக பண்ணலை, ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்கீங்களே, நீங்கள் இப்போ பில்லோவை ஒழுங்காக வைக்கலன்ட்டு யாராவது ஒருத்தங்க என்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா, அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணணும்னா நான் அவங்கள பேசுகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணியிருந்துருக்கணும். இல்லைனா என்ன ஆகும், யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஒரு சஜஷன் கொடுத்தா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு உங்கள் ஜூனியர் வந்து இல்லை உங்கள் சீனியர் வந்து சஜஷன் கொடுக்கும்போது, இந்த ட்ரக்கை ஒழுங்காக அந்த பேஷண்ட் கூப்பிட்டாங்க பட் நீங்கள் இப்போ இல்லை நான் வேற ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன், நான் கரெக்டாக தான் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் எவ்ரிபடி, த ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃபென்ஸ். எவ்ரிபடி இஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் ஒன்லி. ஸோ தி எபிலிட்டி டு அலோவ் பீப்புள் டு ஸ்பீக் ஃப்ரீலி happens with the briefing before the surgery or briefing after the surgery. That exercise is only to hear people's voice and to help people communicate. So in the exercise வாரத்தில் ஒரே ஒரு தடவை பண்ணிட்டோம்னா then we will allow people to talk more freely, and this has to be headed by the registrars of either surgery or by anesthesia. Should not be done by the heads of departments or the senior most, because the heads and the seniors also should sit exactly at the same level of everybody during this process, which means everybody inside an operation theatre, because you have already answered that patient is the most important person, everybody else works around the patient. இன்னொரு ஒரு ரொம்ப பெரிய ரிக்வெஸ்ட் நான் வைக்க போகிறேன். எல்லாம் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால பசங்களை எக்ஸாம்பிளை கொடுக்க முடியாதுனால, பட் தம்பி தங்கச்சிங்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் இருப்பாங்கல்ல, உங்கள் தம்பி தங்கச்சி ஏதாவது முக்கியமான ஒரு வேலை வாங்கணுன்னா கத்துவீங்களா இல்லை ரொம்ப பாசமாக சொல்லுவீங்களா? எல்லாமே போங்க, மொத்தமாக புழுகுதுங்க, எல்லாமே படிக்கணும் இல்லை படிக்க வைக்கணும் இல்லை அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணணுன்ற வேலைக்கு சரி நீங்களாம் பாசமாக சொல்கிறீங்கன்னா சூப்பர்ரா, வெரி குட். நான்லாம் என் பொண்ணை படிக்க வைக்கணும், அது வெறும்னா வந்து எல்கேஜி தான் படிக்குது, இருந்தாலும் பூஜா, லிசன் டு மீ, நோ டிவி நவ், கோ அண்ட் ஸ்டடி, பிகாஸ் ஐ எம் டியூன்ட் டு டூ திஸ். ஏன்னா நான் பாசமாக சொன்னால் அவள் கேட்க மாட்டான். As much as I am going to request the seniors of the team to listen to everybody in the team, I am going to request everybody in the team to not make them scream. Example, நான் வந்து இந்த டீப்ரீஃபிங் எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு ஆர்த்தோபீடிக் ரெசிடென்ட் வந்திருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு சினாரியோக்குள்ளே கத்துறாங்க, எனக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியில்லை, எனக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நான் வந்து உட்காந்து பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி, ஓகே there was an anxiety created, why do you think it was created? I don't think it's okay. You know the answer he gave me was, if I don't scream like that the work will not be done.
ஸோ இந்த கத்துறவங்க எல்லாரும் இன் சம் வே பிறக்கும் போதே கத்திட்டு பிறக்க மாட்டாங்கல்ல. ஓகே, பிறக்கும் போது அழுதுட்டு பிறப்பாங்க, கத்திட்டு அழுதுட்டு பிறப்பாங்க, கத்திட்டு பிறக்க மாட்டாங்க. சரி ஓகேப்பா, கத்திட்டே பிறப்பாங்க, பட் வளரும் போது கத்திக்கிட்டே வளர மாட்டாங்கல்ல. So what I'm trying to tell is 20% of the people who don't listen, if not screamed at, are troubling 80% of the people who will listen when spoken to softly. அந்த 20% யாருன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும்? அதனால மொத்தமா எல்லார்கிட்டயும் ஒரே மாதிரி பேசுங்க, முடிஞ்சிச்சுல்ல, சிம்பிள். எவ்ரிபடி நீட்ஸ் டு கெட் தேர் ஒர்க் டன். Because you are such a large group and all of you are sitting together, and I'm going to request this, please create an environment where if somebody says something softly and with respect, that work has to be done. Because நான் அதோட ரிசீவிங் எண்டில் இருந்திருக்கேன். நான் ஒரு ஓட்டியில் நானே ஸ்ட்ரெச்சர் தள்ளிட்டு போயிடுவேன். இட்ஸ் ஓகேனோ, நானே தள்ளிட்டு போயிடுவேன், என்னோட பேஷண்ட் தானே, நானே பண்ணிடுவேன். ஸோ ஒரு பாயிண்ட்ல எப்படி ஆச்சு, டாக்டர் திலகா தானே, வெளியில் சும்மா நின்று கதை பேசிட்டு இருப்பாங்க, டாக்டர் திலகா தானே, அவங்களே ஸ்ட்ரெச்சர் தள்ளிட்டு போயிடுவாங்க, நம்ம போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. அன்னைக்கு எனக்கு தோணுச்சு, அப்படின்னா நம்ம கத்தாததுனால தான் நம்மளை வந்து எல்லாரும் அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறாங்க. வி ப்ராபப்ளி ஷுட் பி ஸ்க்ரீமிங் அட் பீப்புள். பட் ஐ ரியலைஸ் தட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு சேஞ்ச் மை நேச்சர், ஸோ ஐ ஸ்டெப் பேக். பட் ஐ எம் கோட் ரிக்வெஸ்ட் யூ, யாராவது ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக வேலை பார்க்கணும். யாராவது அமைதியாக சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள அடுத்த தடவை சொல்ல வைக்கவே கூடாது. தட் இஸ் ஹவ் we so when we scream about psychological safety, I am ready to call a spade by telling senior surgeons or anesthesiologists or administrators that the way you're treating people is not okay. But on the other side, the explanation that they give me also எனக்கு தெரியும் இல்லையா, அதனால ஃபஸ்ட்டு நான் இதை கரெக்ட் பண்ணுறோம், இதை கரெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக there will be no need for people to raise their voices. Is that all right? இவ்வளோ ஒரு கம்மியான. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் when somebody tells you nicely and sweetly once, will you be able to listen to that? Super. And the ability to speak, as much as it is a right, it is a responsibility. ஏன்னா இங்கே வந்து நான் வந்து எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிடுவேன், நீங்கள் வாயை திறந்து பேசுங்க, நீங்கள் வந்து இது தப்புன்னு சொல்லுங்கள், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா வந்து டெய்லி தேட்டருக்குள்ள சண்டை நடந்ததுன்னு வைங்களேன், அடுத்த தடவை வித்யா மேம் என்னை கூப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ when you are given the opportunity to speak, it's a lot of responsibility that comes along with it. ஸோ நம்ம வாயை திறந்து பேச போகும்போது நம்ம டிக்னிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணி பேசுகிறோமா, நம்ம ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணுறோமா, நம்ம யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாமல் இருக்கோமா, நம்ம வந்து விஷயத்தை ஃபேக்டாக சொல்கிறோமா, இல்லை அதை சுற்றி இன்னும் பல விஷயங்களை சேர்த்து சொல்கிறோமா, இதெல்லாம் ஒரு ஆர்ட். இதெல்லாம் வந்து வளர்த்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள். And this is not just for now, forever the respect for people who do this will be tremendous anywhere. 2 விஷயம் சொல்லியிருக்கேன், ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணணுன்ட்டு. அந்த 2 விஷயம் ஃபாலோ பண்ணி நடந்து நீங்கள் வாய்ஸ் வச்சு பேச ஆரம்பிக்கும் போது, அண்ட் ஐ ரியலி வாண்ட் யூ பீப்புள் டு ஸ்பீக் ஸோ வெல் தட் யுவர் ஒப்பீனியன் வில் பி கன்சிடர்ட் ஸோ சீரியஸ்லி. அவ சொன்னா நான் கேட்கணும், ஏன்னா அவள் அவ்வளோ கரெக்டான விஷயங்களை சொல்லுவாள். ஷி வுட் ஹவ் தாட் அபவுட் திஸ், ஷி வுட் ஹவ் பிளான் ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன், நிறைய படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். யூ ஷுட் பி த சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் இந்த ஓட்டின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். So use the opportunity well and use the opportunity with responsibility. And I'm going to request Vidya ma'am and Patta sir to start this culture of either one. Pre-briefing at least for one case in a week, or debriefing for marginal gains for at least one case in a week. As of now, I mean, like you said, I'm not trying to blame anybody, but in the OT we are doing everybody's and surgery. both pre and post. Anita will tell whether it's a surgically challenging case or anesthetically challenging case. Everyone who's going to be in that room that day knows about it. Amazing, ma'am. And similarly, when something went wrong or some marginal gains happens not as a meeting, but just small things,
But when something goes wrong also, we sit and debrief. Sit back, at least again, see this is what we did wrong. So அது ஒரு கல்ச்சராகவே like sitting, ensuring that everybody is given an opportunity to speak. I mean, ma'am, I know you. I learned a lot of things from your end. So I, for one, did not believe in this board till I came here. ஸோ நான் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இன்னி வரைக்கும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கிறது வந்து என்னென்னா, ஒரு ஃபெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா த்ரோட் பேக் வைப்போம், அதை வைக்க தானே செய்வோம். ஒரு 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 அப்சஷன் மாதிரி போய் எழுதிட்டே இருப்பாங்க, த்ரோட் பேக்கின்னு வச்சிருக்கோம், இப்போ என்ன எடுத்துட போகிறோம், அப்படிதான் நான் யோசிப்பேன். த்ரோட் பேக் அவுட்டையும் எடுப்பாங்க. தென் I heard this long time after I worked with you, because till the time I worked with you I was thinking, why is she being so இது throat pack வச்சா எடுக்க தெரியாது, அனஸ்தெட்டிஸ்க்கு வச்சா எடுக்க போகிறோம், அப்படி தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் in a very very famous institute, top notch, எக்ஸ்டிபேட் பண்ணிட்டு த்ரோட் பேக்கை உள்ளே விட்டு பேஷண்ட் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் அது டீசாச்சுரேட் ஆகி ரீஇன்டிபேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அந்த த்ரோட் பேக்கை வந்து தே ஃபவுண்ட் அண்ட் தே ரிமூவ்ட் இட். So all these safety measures are there for a reason, and everybody in the team has to work towards all of these goals. It's not one person's staff nurse responsibility mattu kadiyadu to get that surgical checklist done. No, everybody has an equal responsibility, and I'm so happy that we are speaking about all these things and all of us are sitting together and doing all these things, because இதெல்லாம் எப்பயாவது யாராவது பண்ணணும் இல்லையா? சரி, நான் இந்த கதையெல்லாம் சொன்னேனே, இந்த யூகேல நடந்த கதையெல்லாம் சொன்னேனே, அவங்க வந்து அனஸ்தீசியாவுக்கு தனி ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, சர்ஜரிக்கு தனி ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் இங்கே பண்ணுற மாதிரி இன்டர்ப்ரொஃபஷ்னலாக சர்ஜன்ஸ், அனஸ்தட்டிஸ்ட், ஸ்டாஃப் நர்சஸ், தியேட்டர் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் அ லாட் ஆஃப் அதர் பீப்புள் சேர்ந்து உட்காந்து பண்ணுற ட்ரைனிங் இன்னும் டெவலப்ட் நேஷன்ஸில் கூட இல்லை. So I think you should really look at publishing this, because this kind of an interprofessional training, நான் முன்னாடி நினச்சிட்டு இருந்தேன் டெவலப் நேஷன்ஸ்லாம் பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க போலப்பா அப்படின்லாம் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் in those developed nations also don't know how to do interprofessional training, and they keep asking us, does anybody? Nobody is doing interprofessional training. So I think this is amazing, and thank you so much for inviting us to be a part. Buddha is a theatre manager, that's why I brought him. He is a manager of Apollo Simulation Center now, but he worked as theatre manager in Aster, and every time I talk to him he keeps giving me experiences from his theatre. So I just thought I'll bring him. So thank you ma'am, thank you sir, thank you everybody. Can you have this light off? But that was wonderful. Nah, actually, Karkandhu is Dr. Tilaka's dream. We're just enacting it. You know, we are very sure that she'll be very happy to see what's happening. And today's show is absolutely wonderful. Very well done. Perfect. I think often... I just want to say the best person was the patient. So no, but I wondered... I told her yesterday, so whenever there's an uncomfortable gap or a silence or nothing seems to be happening, you are the only one relaxed because you don't have any specific role. So you should keep it going, and every time she did it. Every single time, and there was a pause and you know people are not interacting with the audience, she did something. So fantastic. Well done, but you know I felt bad because such a thin girl can knee replacement pandranga. And they changed their age to 55. Yeah. Now oftentimes, you know, whenever I'm invited to some meeting somewhere, people keep asking, if you're born again, what will you be? I can only be a doctor, I can only be a surgeon, I can only be a GA surgeon. Reason is, see, work with some fantastic people. I haven't worked a better anesthesiologist than Vidya till date. And I haven't worked with a better theatre sister than Anita. Seriously, I've been working
40 years now. And actually, oftentimes I keep telling myself, I'm working in the best circumstances. See the team. And, that's very wonderful. So I'll go to the quiz. I'll just quickly go in about 10 minutes time. I can have a little more light down here. See, this was the, per operation theatre in 1800s, more than about 200 years ago. You see a lot of things, people are sitting, standing, there no mask, no cap, whatever. And then it slowly changed. This one, yeah. And see this blood on the floor, and maybe some bit of a tissue here and there, and that's how, and there are people watching. And that's how the operation theatres were. Question number 1. Yes, raise your hand. Please raise your hand. What is this? Breast implants. Yeah. Breast implant is the right answer. Tilaka to kindly give over the pricing. That's the right answer. There's a breast implant. That's the right answer. But there's a silicone breast implants. And slowly people started wearing caps, but there are no masks. And this is Halsted, one of the fathers of surgery. And slowly people started wearing masks. This is like N92 mask you see there. But upstairs you see theatre sisters, trainee sisters watching with chapels and all that. That was what it was some years ago. Okay, question number 2. What is this? People who already answered shouldn't. What is this, what you see on the screen? Yeah. Yes. You have the answer. Enma? Okay. Anybody? Just have a look at that. The abdomen, there's some blackish thing. What is it? Anyone? Okay, we don't have time for that. It's called vac therapy. Okay, this is a suction thing. Somebody said, huh? Yeah, vacuum dressing. Okay. This is used, and ortho you must be using vac. Yeah. We have no plastic surgeon there. But we abdominal surgeons do use vac, especially when we're not able to close the abdomen. And people thought, why shouldn't you have a mask and cap together? See, I was doing MS General Surgery in Stanley Medical College. That is the footwear we used to have. I don't know if Tilaka has seen that. That will be, some very rugged thing, like a raincoat, but a thick one. And we used to wear that in Stanley Medical College and just walk around and just take it and go. And next morning, it's already washed and kept in the thing. That was the situation some years ago. Okay, have a look at this abdominal X-ray. What is this you find? Who said pacemaker? Oh, she said, but he said permanent pacemaker. Okay, pacemaker, please get up. Stand up. What do you use pacemaker for? Where is the heart there? Now you should say pacemaker slip ayiduchinde. Okay, guess. Guess. Yeah, anybody? Pelvic region levy pacemaker undichi. Yeah, I think she should get the. You'll get the next. Anyway, you'll answer every question, so you'll get the next prize. This is a gastric pacemaker. There's something called delayed gastric emptying, especially in diabetics who have gastric sort of gastropathy where the stomach doesn't move properly, and that's what the gastric pain. Now this is the present day operation theatre. See what a transformation. And why the operation theatres are like this now? Because you and me are operating. Imagine we are operating in the ancient, and because what a comfort for anesthesiologists. While I was operating in Sri Lanka's theatre much better than this. The anesthesiologist will be playing Sudoku. Here Vidya is very strict that way. She'll not allow anybody to rest, not even the surgeon, as a matter of fact. You have to keep doing something, and they're using Google glasses to operate. See, we have come to
such a state now. We have the best of equipment, best of everything. Only we have the best of people, but what we require is the best of behavior, best of communication. That's what Dr. Tilaka spoke much in detail. This is an area, which I don't know would have changed much from what it was earlier, but there's a lot of scope. And this exercise is one, which will help us improve our communication. Yeah, what is this? Anyone? Have a look at the screen. Aneurysm. That's not a right answer. Anybody else? Anybody else? Yes, sir. Enma? Esophageal. Esophagus. Yeah. Yeah, enma? Angiography kadiyadu. Anybody else? Gallbladder is somewhat closer, but who said bile duct? Okay. Okay. அல்ல நீங்க இதுக்கு மேலே சொல்லணும். ஏன்னா these things you see every day, every single day. Okay, Vidya, should you give a... Okay, Vidya is very... She's got a soft corner for... I didn't see who it was. It's not a picture that is commonly seen. Yeah, this is a difficult one, definitely difficult. Yeah, please come, take a prize and Tilaka. Come. So this is the duodenum, this is the bile duct, this is the pancreatic duct. This is what is called MRCP. If somebody said MRCP, I would have asked what exactly. This is what is called pancreas divisum. See, normally the pancreatic duct, the bile duct join together. Here the pancreatic duct is separated by this is an abnormality. This is called pancreas divisum. Well done. You have come somewhere close. Somebody said esophageal stenosis, somebody said angiography. But anyway, that's all good imagination. Pancreas divisum. Nowadays, surgical theaters are like this. And they do operate like this as well. I don't know whether Vidya has ever intubated an elephant, whether she can. How do they intubate? I do not know. But see, there are so many veterinary surgeons, veterinary anesthetists doing wonderful things. What is this? Anybody? Portable suction is not a complete answer. Anybody else? Veterinary. Anybody else? உள்ள படிங்க. யார் சொன்னது? No, you already said something. Anybody else? Previous. Okay, I think Anita should get. She says previous boils. Okay, Anita, just take your prize. Come. Well done. Ether ஒன்று இருக்குல்ல, suction இருக்கு, and that is the reason why that is a anesthesia machine that's available in more market. It's an antique anesthesia equipment. Some of the best surgical instruments are manufactured in Pakistan. Many surgical instruments we buy are from Pakistan, but if you really see the circumstances or the locale where they do, it's very, very bad in the sense it's not that scientific or ethical. Just have a look at this instrument. Question, what is this instrument? She got a prize already. But do you think Tilaka had to give? She's very good. நீங்க எந்த ஆர்த்தோவா நியூரோவா? கார்டியாக்ல ஹார்ட்டை ஸ்கூப் பண்ணுவாங்க. இல்ல ஹார்ட்டை ஸ்கூப் பண்ணா என்ன ஆகுது? Seriously, that is surgical scoop or a bone curate. Oh, right. Okay, but that is not the... What is this? இது கொஸ்டின் கிடையாது. கொஸ்டின் இது. What instrument is this? யார் சொன்னாங்க? Can't have two. Okay, but that is the correct answer. That is Dual's lung holding forceps. You see how it is manufactured? That is in Pakistan. Okay, இது என்ன equipment இது? எந்த department, எந்த specialty? அது கொஸ்டினே கிடையாது. இல்லை நான் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்துருப்பேன். Okay, the question is this. What is the instrument? அனிதா, இன்னொருத்தர் சான்சஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களே.
ஆமாம், இனிமே கிடையாது. ஓகே, அந்த ஏரோ இருக்கிறது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்? கம், டேக் யூர் ப்ரைஸ், கம். அதோட பேர் என்ன? பரவாயில்ல, வாங்க. Obstetric forceps. Is it there in the labor room now? Is it being used? Outlet alone is used, not this one. When we were students, you remember, Lavanya used to, I used to use whole Lavanya. I used to pull Lavanya, Lavanya used to pull it. You know, as a house surgeon, I remember. This is me. Jipmarla, my God, that every other patient they used to put a forceps in it. The baby's head will be in a terrible shape, actually. They used to use vacuum. You have vacuum here. The brain will come out into the vacuum. Only capital will come. The brain will not come. My God. That's all very dangerous looking instruments. Yeah. Okay. The last question, the day. Okay. No. Anita, please don't say. What is this known for? Anesthesia boils machine. Very good. Congratulations. Please come. Take your. Dragger is known for its ventilators. Well done. Congratulations. Thank you so much. I want to see you, those two pretty sisters there. And one of the reasons why I want to be a surgeon again is that. Thank you so much. Vidya. Just like two people for feedback. Any two of you? So I am Rainika. I am working in MDCCU staff nurse. I completed MSc nursing in pediatric department. So let's start. This section is wonderful. First thing is the time consuming. Then second thing is the focusing everyone. Then interacting. Then making the effective communications. Then giving prizes for why they are giving prizes. Like they are just motivating. Maybe they are knowing or not, just guessing. Like that they are trying. This is a good try one. Then I like to share need to express ma'am told like that we need to plan the next level. We need to move. So we need to move on the next level. Though this is the good how to say this is a good improvement progress level to move on the next level. So that's why I need to share. Thank you. Very good afternoon to one and half present here. Myself Shanmugapriya. I am working in CTICU. It was very interesting simulation I never seen before. Because when I completed my BSc nursing, I never gone to operation room. Because when I see this one is very realistic and very thanks ma'am. Because nurses need empowerment. You said that all the nurses and all the the team members to be leads their voice. When you say by respect, everyone is ready to answerable and ready to do what we are telling. Because in other countries, everybody is voice lead out. I feel India still little bit they are down to speak because they are not empowered. That very interesting, the communication and what I see from this empowered, to be empowered everyone in the every situations. Thank you, ma'am. So thank you everybody. Though I asked for two people, if someone else wants to speak, one more person we have time for, and I think we have one more chocolate also. But Karkandhu is making, I can see the crowd. People are running and coming. That shows that this is inspiring. It's not, nobody is going to force you education. Education has to be two-way. Like you say, the more senses involved, the better you learn. So I think every sense is involved in this. Mind, heart, soul. I think everything possible is involved in this. It's a great learning and fun learning. Thank you so much. Keep doing. Keep rocking. Thank you. So next week we'll have even more exciting stuff. It will be the labor room. So labor room team will be showing you many of the things that came on the screen. So do join us and tell your friends, those who miss,
youngsters, at my age, I can do night duty and come for work next day. I am sure some of you who are on night duty can sleep half day and come for 1 o'clock. Even if you're on night duty, go back and sleep again. So tell your friends to join us. We want to see more and more of you here, and then obviously there as well, right? Okay.